we NRM ate siri wanuufu wabula nga nzikiriza nti ndi opposition siri wa kibiina kyonna webibiina byasigalira kubeera byabalyaza amanya nakwenoonyeza byabo naye owekitiibwa president twali tugumidde ku ggwe ng'emitima gyaffe gitandise okukyuka abantu bano bonna abasinga bakyuka nga bagumidde ku ggwe ng'essuubi baliyina mu ggwe naye ebintu by'okuwagira ekibiina ky'NRM abantu baali babyenenya ng'ekibyenenya bamafiya bangi ate tebagambwako oli bw'avaayo n'aboogerako nga bamulinnyako nga bamukwata bamubonereza Papito teyayokeza ate nga mamito be bantu abaludde mu kintu oba yalema mu briefing waliwo olugambo olutambula mbu yabadde stanti era ndabyeko waliwo postinze n'agamba nti Namere gyali ewaka alina ewaka we yeeriira ndowooza oba papito wegaba mazima papito aba teyamubriefinzeeko n'amugamba nti oba nyenako embala naye nga ye avuddemu omwasi n'abagamba nti si wa NRM era si wa nuupu si wa kibiina kyonna naye ye wa opposition olwo nno yabadde bino byonna abyogera nga obunyiivu bw'alina lwakuba mamito bamututte nga munyiivu bitya lwakuba bamuggyeko mamito naye gyonna gye binaggwera ffe tulina kubaawo kubanga tugabatuusaako gonna agatambula era gagenda mu maaso bintu bingi nnyo ebyogeddwa era nga essaawa kakati etwogerera abamu batandise dda okucacyanca era ng'essanyu lye balina lya kiwagonja abamu ne batuuka n'okugamba nti mu butuufu eyo ntebe naye abadde agyesibako kubanga yo ya Rosemary Nalubowa omugati yagumujja mu ngalo mu lukujjukujju byonna gye binaggwera ffe we tuli okubanga tugabatuusaako ki Uganda kitandise otuwoomera ffe aba NUP tambuza vidiyo ebintu bitambulira ddala nga we twabibala mukama ateme ekkubo owatali kkubo we twogerera ssaawa eno nga mamito wa papito muwambe wajjo naye ekisinza okunnyumira mu kuwamba kwe dulooni nga ewerekeddwako aba UPDF be bamuwambye kati abaffe twebuuza UPDF ekolera ani ye mamito wa kibiina kikatonda wange wulira omudigido kaakati papito gano nkuwagaabuwa olaba bawambye mamito gwe wali badde weebeereramu olaba embwa egoba ow'ekiwempe kati gwe ow'eddiba nze mbadde nkuwagaabuwa genda okwate mu by'osobola otunde odduke ku kyeyo gye tukuba ekyeyo ofuuke sekadama otherwise ebyo ebyensimattu bye weeyogezezza mbu simanya towagira NRM naye oli wa opposition kyokka towagira NUP kwegamba awo nenfa jjukira nali nafa dda obeera okyawo wa opposition nga towagira NUP kakati papito kwatamu ebyanguwa otherwise go bagenda kuteeka mu basement ne ssenyenge emigga gigenda okukulya wogera okyeyogeza kakati wetudda ku mamito abaffe papito mamito bamuwambye oli kuki obwo bwa UPDF singa obukubye badde manyi mu Uganda mwagigula yammwe mwe muli mu buyinza stock empya nesekereko senkerekeje namwe babawambira mu ziduloni enseno okuwangala kuno kutulabisa ebizibu kakati ekibuzo kiri nti mukaaba mutuleekaanya mutuwowoolera tubayambe tutya abawambe Namere tubakube mwagala tubayambe tutya kubanga ne weyandibadde afudde era tebitukwatako wabula ate General Yoweri Kaguta Museveni ne mutabaniwo bwembanga mamuwambye mamito wa papito bambi mutuyambe mumuteke kujirikiti musibire mu public tubadde twamukoye koyedda omukazi awemula bannango omukazi ayomba
teyewamu yadde akatiibwa si atayogera bwereere kaveeyo abamwambye mujja muwulira ku luno omumwa gwa kugayuuka agenda kugayuulo mu butuufu papito ffe bookabira tetusobola kuwa yadde obusaasizi tebitukwatako n'obuwanguzi mwabba bubbwe ebibbe tebyala twabagamba mubbi obuwanguzi bwa kandidenti waffe ne muwakana netubagamba muve mu buwanguzi bwa kandidenti waffe ne muwakana ate katandika butandisi papito kati gwaddako enjogera gy'oyogeddemu ng'obalaata ojja kakasa nti eyo gavumenti y'abamunya mu nsiko tesaaga papito gamba mamito yonna gy'ali tumutumidde tumuwonyeko at least eddakiika ezimu abadde atufukidde akayinja mu ngatto Uganda ejjudde abaana naye ng'omukazi akeera kuwemula wemulireko eyo mu basement ye banaamukola kyoli waabwe era agenda mu basement abeereko eyo abitebye tebasobola mutta kasa tebasobola mutta kati nno saasira ffe abaffe be batta n'okutta ne babateeka mu ddwo ne babakuba obulenge ne babayigiriza simanya ennimi ez'olunyankole ne beewaana n'okwewaana owammwe ali mu custody mu mikono mirungi sawa yonna akomawo naye kyoba tokola todda ku internet tulekaanira tokomawo tuli bize mamito wa papito nga papito amaze okulajjana abantu ne bakugamba nti nedda mamito yavaayo wano eno n'atugamba nti mu Uganda teriyo kiwamba bantu era kunzi nga batega kabadi byonna byonna tujja bitegeera ye abange papito abantu beyagambye abakubiddwa amasasi ani yabalabyeko kandi banga kituufu bano balina akatemba gwe bazannya ani yalabyeko abantu kwabo papito beyagambye nti abaana bakubiddwa amasasi bayinza okuba bano era nga bazannya bubadi bwabwe kyokka mu butuufu ne papito nga alina kyabimanyiko katono nze naawe naye nga byonna bigenda mu maaso yes waliwo amawulire agatambula nti Kanale Mugumi ne Shasha Ferguson bali bati era mwenu gye mubadde mwogerera simanyi kino oba kiri bo badde nga nadda era mbu essaawa ya kakati we twogerera Shasha Ferguson ali lubuto lwa Kanale Mugumi bantu bange oba bituufu oba nedda nange mbisanze wano nga biyitaayita nga amawulire gatambula neŋŋamba nange why not nange kandu batuuseeko mbu bali bati era mbu basuubira bebi waabwe owookusatu tujja kuba nga tukomawo n'amalala mangi era tujja kusigala nga tutambulira ku nsonga eyo okuba nga tunoonya amazima amatuufu gegaliwa naye nga essaawa ya kakati betuwulira byebyo nti ali lubuto awo tuvuddewo nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo juzi wano eno Sheebah Kalungi yavaayo ku podcast ye n'agamba nti ye takiinaamu buzibu ne wabeera mukyala namba 4 asobola okufumba era n'afumba bulungi ne bajja be kakati ono avuddeyo nga mukambwe n'agamba nti omukyala ow'ekitiibwa olina kwewekoleddewo mu butuufu n'ovaayo kwogera ebigambo ebyo nkirabika oli desperate era n'agamba n'okugamba nti basaba abasajja abali eyo bajje bamuwase. Dear men, can one of you please kindly help us and go and marry Sheebah off? Can one of you please just do us a favor and go marry that woman? She's doing badly because I have never seen such level of desperation coming from a woman of such standard, such class, and of such career like the one of Sheebah. To the point you are telling the world you are okay with being the 4th wife, the 10th wife. You can share the same space with all of your co-wives. You can even throw birthday parties for them. If you keep quiet and you listen to your own podcast, is there any sense there? You as Sheebah, like the person who told Sheebah or who came up with the idea of Sheebah, go and have a podcast, start a podcast. That person is Sheebah's greatest enemy. Because I know very sure they have been with her. They know how little it is upstairs, okay? They know she lacks thinking capacity, okay? Critical thinking capacity she doesn't have. They know intellectually there is nothing there. And they still pushed her, yes, go and do it. And to make it even more delusional, I cannot believe up to date, this woman believed
that Cindy is only in this business because of her. Spice is only in this business because of her. Why is it always you? This fight, this back and forth with Cindy has been going on for over a decade plus. Enough is enough. These are women who are married. They have things to do apart from you, Sheebah. Calm down. Cindy does not need you for attention. But the concert you and her had, it was the biggest paycheck ever. Are you kidding? How many concerts have Cindy had? Like, allow that woman to rest. Okay, just it's a kind request. Allow Cindy to rest. I don't remember the last time Cindy held her phone and mentioned Sheebah's name. Cindy will be there minding her business, taking care of her family and children and making her money. And here comes Queen Kama. You know, they always say what you say always is what you become. Sheebah has always been calling herself Kama, and Kama has caught up with her. All this that she's doing about podcasts, why it's time for her to talk and blah, blah, blah. To me, I believe it 100%. It is Kama that has caught up with her, and she cannot take it anymore. Okay? She's just saying things, backtracking whatsoever she said. She was the very one who came here in one of the TVs and told everyone she's, you know, these hardcore feminists that do not want men for nothing. She doesn't want children. And then later on in life and in time, she realized, no, she wants men, she wants a child, and motherhood woke her up the moment she had the child, okay? And then she realized, oh, there's so many mistakes that I was making in what I was saying. So now let me start this podcast to clear up the bad tracks that I made. Yeah, let me clear these up and in form of a podcast. And that was a very, very bad way to make a podcast or to come out with truth. What Sheebah could have done, she could have paid someone, a journalist or someone. There are so many of them, they what? And written down questions. She could have written down questions that she wanted them to ask her and handed it to them and make that podcast as someone else's podcast who is just asking her questions. That one, we would have received it differently. It would have reached to us differently. But by yourself, well, let's talk about it. And you sit your nyash down and you're spitting rubbish, hating on women. At the same time, I love them. Yeah, Cindy, I love her. What are you really selling out to the women out there who are your fans? Is that home wrecking is a priority? Okay? Snatching is very okay. Polygamy is very okay. As long as you're picked by man. It's okay to talk about your desperation, but leave Cindy out of it. I don't know whether she's on medicine, some weed, I don't know. But the fact that she's so delusional to the point she believes that Cindy is in the musical business because of her. Cindy cannot make a move because of her. People can only support Cindy because of her. Cindy only have fans because of her. Spice does not have fans because of her. For Spice to make a hit is because of Sheebah. One you like this. One you like this. Sheebah, calm down, my dear. This is too much energy you're giving out for people you claim you don't care about. You claim you don't care about Cindy and Spice, but the energy you give these women, it is too much. It's giving desperation, it's giving attention seeking. You get that? Like, this industry, this musical industry of Uganda, it is too big for Cindy, Sheebah, and Spice. If they're to hire these 3 women only in the entire Uganda, they will be exhausted, they will quit music. Especially the female industry, it is still too big for even a brand new female artist to rise up out of Uganda here and surpass all 3 of them. That is how big the female industry is in Uganda. But the fact that someone of Sheebah's level is still stuck and so tormented, so traumatized by someone else's career, claiming Cindy is only looking for cloud. She has to mention her name every time to get attention. Cindy has to do this, or what Spice have to do this. Without Cindy and Spice, it is you, Sheebah, who cannot move. You are their business plan. Because all you promote is singlehood, is side chick behavior, is Jezebel. I don't even know how to describe it. Your level of snatching and breaking, home wrecking is at a different level. You're the type of a woman who sees a man and knows it very well that he's a happy man. Let me go and wreck that family. And then there's a woman whereby a man pretends to be a single man and break her
and give her a child. Those are two different home wreckers. And for Sheebah is of a different level. I don't care. I respect and love all women. Everybody know, my dear. There is something that is happening to this woman. And I'm so sure the father of her child has added on so many other women. And she has decided to come forth with the news in a funny way, so that people don't attack her when the truth comes out. Yeah. Or maybe she realized after getting pregnant with that man that the man had dozens of other women, that she cannot have control over him. Yeah. She thought maybe by her being famous, the man would stick with that woman. And now she's admiring Rema. Rema, be careful and your husband. She's about to join your happy family. Yeah. Bityo abantu bagamba nti Sheebah wano yavangayo n'abagamba ye tayagala kufumbirwa era ajja kwebera nakyeyombekedde nti lwaki essaawa ya kakati avaayo ate n'alaga. Simanyi nnyo ekigenda mu maaso, naye awaliwo juzi yakola statement n'agamba nti Jeff yali musajja nnyo, nti kubanga Jeff teyakkirizanga Sheebah kujja mu mawulire kwogera, mbu yamanyanga nti byagenda okwogera biyinza obutaba birungi. Naye kati kuva we yatandikawo ate nti omuntu eyakale yamukola obubi yamulimba nti atandikewo podcast. Bantu bange ffe tubaawo kubanga tugaba tuusaako awo tuvudde. Wabaddewo juzi waneeno okusunsula ku kitebe kya NUP, kusunsula mu bakyala abeggwanyiza entebe ya Kalangala, bano nga baagala kuddira Honorable Helen Nakimuli. Juzi waneeno yatuva ku maaso nga baagala kumuddira mu bigere. Ebintu bingi nnyo ebyayogeddwa era ng'essaawa kakati we twogera yo basunsuddemu era bamuggyeemu. Naye nagenze nakuba tooki mu bakyala bano bonna abajja. Omuntu eyalina ng'alina upper hand yali omuganda w'omugenzi, singa yali alina ebisaanyizo, era oyo buli omu yali agamba nti tumuwe yandibadde oba sympathy card ekola eyitewo, naye mu butuufu tuwulira ono kyayogera. Bannange saagala muntwale bubi, naye ababaka b'e Kalangala abeesowoddeyo okuddira Nakimuli Helen mu bigere, bannange otunula n'oseka n'ogweri n'ozirika. Bannange bonna olemwa. Bannange bansobedde sibategeera. Wali oli abadde mu Gomasi, wali ono abadde mu Kombine, wali ono abadde mu suuti ya Nuupu. Bannange bonna olemwa. Era omuntu gwendabaawo ayinza okulya akalulu. Yoyo Nampala Irene ye muganda w'omugenzi Helen Nakimuli. Yayinza okulya akalulu akuba sympathy nti yakafiirwa ate bw'ati ne bamuwagira olwa sympathy olw'omukwatirwa ekisa. Naye abasigadde bonna bajja kubawa akalulu asenge eno, bajja kubawa akalulu nga baguze kagule. Ate Nampala Irene wamu makadi mbasipane wajja ku independent agenda kulya akalulu. Wana mu makadi ya Nuupu wajja independent agenda kulya akalulu kubanga nabyo alina amaanyi ku ground. Tubadde mu byabufuzi yakabiyingira naye nabyo nga alina amaanyi ku ground, era yakalulu k'e Kalangala n'afuuka Honorable Nampala Irene Mama Kalangala district. Naye nga tufuddeyo ne bamanyi oba beeronda oba tebeeronda, nange n'ebizibu byange ebimala. Naye nga mbasaamu gye mumpagira ku Pirawo Master, nkola okuva ku Monday paka Sunday. Olusaniya mitwalo 3 ku namba 0700789492. Nkola okuva ku Monday paka Sunday. Ne ku Idi ngenda kukola temunnoonya busiriiwo. Nsijja mu kamera. Bantu bange ensonga y'abantu bagitunulira ne batunuulira bakandidate abazze babadde bawererako ddala naye nga mu butuufu ekikonfide nga tebalina oluzungu luli awo lwagete. Abantu batera nnyo okozesa ekigambo nti luzungu ffenna si lwaffe twayiga luyige. Yes, twayiga luyige, naye ate tosobola kukwata omubaka nga Nakimuli Helen nga bw'abadde ayimirira wali n'ayogera kwegamba n'awaayo ensonga ze naawe n'oziwulira omulipuresinge n'omuntu mu butuufu nga agenda kumalako ekisanja kyonna ng'ekinene nnyo ky'anaaba ayogedde. Maybe bannamawulire kumusanga mu kolido ne bamuinterviewinga mu Luganda n'ayogera. Ekyo si kye ky'abantu kye babadde beetaaga. Badde baagala omuntu naye anaayimirira wali ayagye ensonga nti abamu
abasinga obungi abazze bye babadde balaakinga. Ekyo n'omuganda w'omugenzi kennyini bambi yabadde alaakinga. Singa yabadde nakyo mu butuufu nkakasa yabadde ayina upper hand ey'okuba ng'atwala kaadi eyo. Oli ku Legit TV 256 tuweerabira okuba nga subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, ebisigadde tujja kuba nga tukomawo nabyo tovaawo.